Младене, честита победа, страхотен нокаут, за пореден път зарадва българската публика. За нас беше удоволствие да те гледаме. Би ли споделил малко за своята подготовка преди матча? Колко време се готви, къде се готви, какви спаринги направи и като цяло след самата подготовка беше ли достатъчно уверен в себе си? Здравейте първо на всички фенове на Ляв прав. Благодаря за поздравленията. Самата подготовка имах може би около 30-40 дена. В началото тръгнахме да се подготвяме в София. Така обикалях малко по залите, ходих при Марио Кирилов, правихме спаринги в ДС, Светло Христов ми помагаше. Финалната част направихме във Варна, успяхме да направим там и един лагер, така 10 дена. Активно там помагаха момчетата от клуба. Общо взето подготовката беше доста тежка. Имахме дворазови тренировки, сутрин правихме едни дълги бягания, спринтове, вечер. В началото правихме доста силови упражнения, после преминахме чисто към боксови. Но тежко, общо взето тежко. Тежка подготовка. Каква беше твоята тактика, влизайки в матча? Тъй като ние си бяхме говорили преди това, че ще направиш нещо, според мен ти по съвсем различен начин подходи. Би ли споделил какъв беше вашият файт план, така да кажем? Файт плана като цяло беше, поручихме добре противника, беше да седиме по-ниско от неговата линия на атака. Той разчиташе много по-скоро на далечна дистанция, с оверхенд отгоре, много силна така дясна балтия. Това му беше основното оръжие. Както се видя на матча, той най-много не го искаше да използва. Бяхме готови за нея. Трябваше да седим под тази дясна балтия реално, много раздвижени, да търсиме ъгли за атака най-различни от ляво дясно, с повече удари в тялото. Като цяло се получи, успяхме да нанесем така хубави апъркъти и да финишираме бързо с... Аз доколкото помня, ти ми спомена, че той е доста агресивен, търси една дясна балтия през цялото време и ми беше споменал, че имате за идея да играеш малко по-контратакуващо. Да. Ако трябва да съм честен, още от първите 10 секунди започнахте и двамата супер агресивно и не знам, ако това ти е контратакуващия стил на боксиране, какъв ще е атакуващият, ама мисля, че доста добре се получи. Един ляв апъркът много хубав му вкара, който дори с теб бяхме правили на условия и това беше идея на Делян, доколкото помня, и ти беше казал да правиш специфични условия. Това беше нещо, което си тренирал и успя да приложиш по време на матча. Да, доста от ударите ги бяхме правили специфична. Има много голяма разлика от удара, който ще пласираш с ръкавица чисто боксово и това, което можеш да пласираш без ръкавица. Много от ударите, които са без ръкавици, ще влезат в почти всяко едно положение и си има специфичен такъв страйкинг с гола ръка. Нали, доста по-специфично мога да нанасяш самия удар. Не е нужно да търсиш правилно техническо изпълнението на удара, както е по боксовия учебник. Може да го изпълниш по много различни начини и пак да е доста ефективен. А успя ли противникът да те изненада с нещо? То малко ми е странно да ти го задам този въпрос, тъй като целият матч беше около 2 минути и 20 секунди, но успя ли да те изненада, да речем, с сила или да е нещо по-нестандартен, нещо за което да не беше готов и да трябваше да се адаптираш по време на самия матч? Честно казано, не. Дилян го беше проучил доста добре. Не мислех, че може да удря по-силно от мене. Изненадаме с това, че може би искаше да се сбие още от началото и че показа така сърце, имаше сърце. Да, имаше сърце, искаше да се сбие. Ние точно това коментирахме с приятели, с които гледахме матча, че той не беше излезнал просто е така на разходка. Беше готов и решен да победи, но просто според мен ти го респектира и то точно с то левията апъркът, който му пласира. Преди това ли беше? Преди това успях с едно много голямо коше, то се вижда на видеото, да му щупа носа и там тръгна. Аз точно това исках да те питам, усети ли по време на матча в даден момент, че вече контролираш двубоя, че си го респектирал по някакъв начин, че си му взел страха, да речем? Че го контролирам точно целият двубой, не го усетих. Усетих, че нанесах
едно много хубаво ляво круше, което успя да му щупи носа, кръвта тръгна да шурти, това нарушава вече неговия ритъм, кръвта течеше доста, но като мен успя между другото да му изправи носа в това ела на момчето в ъгъла и закрепи втория рунд, беше доста добре. А ти си мислеше, че той няма да може да продължи ли? Защото това не се видя на живо, като го гледахме, че чак толкова тежко изчупа. Зигзаг. С-образен, да. И го погледнах, нали, викам, това момче, кръвта тръгна, нали, буквално доста и си викам, това момче може да го прекратят, нали, в почивката. Случвало се, какво ли не, по лекарска забрана, ама като мен си свърши работата и той тръгна. А след първият рунд имаше ли някакви конкретни треньорски наставления, които да следваш, тъй като още в първите две размени ти успя да приключиш матч? Той тръгна много агресивно, ти го засрещна с едно ляво круше, после в размената десна наперкат ляво круше. Имаше, да. Ние очаквахме, той е наранен, взимах рунда по точки, ако се гледаше, и очаквахме, че щом е наранен, всеки ден ще тръгне по-агресивно в атака. И бяхме готови за това нещо, стъпихме по-стабилно здраво, без много движения и го чакахме на контратака, то се виждаше. Успяхме да вкараме крушета с сайдстеп, да търсиме повече тялото, както беше по план и мисля, че се получи пак. Много красиво го свали. Аз лично бих те посъветвал следващия път, като пътувате в антуража ти, освен треньор като мен, да има и поп, както е тръгнало да върви. Мисля, че ще е добре и за противниците също. А сега може да се насладите на моя матч в BKFC Дубай. In the middleweight division, Abubakar Huari versus Mladen Ilиев. The numbers presented by World League of Fighters. And you can see here, Sean, even though Ilиев is 3 inches shorter than his opponent, he has a 1-inch reach advantage. Still everything pretty similar, but I like it when he's a shoulder guy, you can land those overhand rights. Mladen Ilиев made his BKFC debut November 2023. He defeated Yunus Emre Baton by third round TKO. And Baton, a very formidable opponent, very tough. This is a huge win, especially in the first fight for Ilиев. Landed hard shots, stayed right in the position he wanted to be. Beautiful counter left hand, power with each shot, accuracy, doesn't get rattled, has good defense. But this guy, when he comes in, when he lands hard shots, he does damage. That's his game plan here. Get in, land bombs, put people down. The Bulgarian, Mladen Ilиев, enters 1-0 in BKFC. He's also had 2 pro MMA bouts. Ilиев told us in our fighter meeting, I'm going to be extremely accurate with my punches and I'm going to smartly choose my engagements. That's it. He has to worry about his precision. Avoid getting hit with these powerful shots, use good defense, but really place the punches where he wants. He feels like he threw too hard last time, understands this time he's got to be more accurate. Ilиев also told us, I want to establish myself in the mid-range, throw overhands and uppercuts from the mid-range, utilize excellent head movement, always be reactive. Really needs to work the body. Can throw hooks in, but really wants to focus on those straight punches, get in the mid-range, land hard in the body. Feels like he has to be a smarter fighter. He has to be better prepared. Ilиев told us, my key to victory is consistently landing clean power punches. From Algeria, Abubakar Huari, now set for his bare-knuckle fighting championship debut. Huari has also had 6 pro MMA bouts. Abubakar Huari told us in our fighter meeting, I'm going to come forward very quickly, but then establish aggressive counter-striking. I will utilize lateral movement, I will use in and out movement, but I feel Huari said, I believe I can land my most effective counters from range. Feels like he has more power than his opponent.
Definitely does not want to clinch in this fight. He says he can do better by staying long and landing hard shots. Huari said, I believe that I can land a one-punch knockout, but I will do so off of a counter. Straight 1-2s, overhands. These are his powerful shots. Feels like he's going to be faster, more aggressive right from the start. Back to the ring, and Jeff Houston. Ladies and gentlemen, we are set for the next fight of the night. Scheduled for 5 two-minute rounds in the middleweight division. Proudly presented to you by the World League of Fighters. Introducing to you first, fighting out of the red corner, tonight he wears white. He stands 5 feet 7 inches tall, his official weight 173.2 pounds. He holds an undefeated BKFC record at 1-0. Fighting out of Sofia, Bulgaria, here is the undefeated Mladen Iliev. And across the ring, his opponent, fighting out of the blue corner. Tonight he wears black and green. He stands 5 feet 10 inches tall, his official weight 171.8 pounds. He holds an MMA record of 6 fights and tonight makes his BKFC debut. Fighting out of Media, Algeria, here is Abubakar Huari. And our referee in charge of the action, Brian Miner. Mladen Iliev told us, I know that my opponent, Abubakar Huari, is very explosive. He also utilizes very effective, unpredictable movements. I have to stay aware throughout. Round number 1. Camouflage trunks for the Algerian, Abubakar Huari. White and black trunks for the Bulgarian, Mladen Iliev. Inside to the mid-range for Iliev. Iliev, big uppercuts. Now to the inside and to the body. Hard with the left hand goes Iliev. It keeps coming off. I can't have it on there. Every time I get to the ring, it's catching on the ropes. Huari resetting on the outside, hands high and tight. Exploding forward on a rear uppercut to the body. Huari coming in with hard, powerful shots from odd angles. Ooh. Overhand right. Brian Miner indicating that was a slip as Iliev fell into the ring ropes. 120 remaining, round number 1. Left to the body from Iliev. Iliev in and out. Both these guys are throwing for the knockout. As soon as they land one of these shots, it's going to be a problem for the other guy. Huari staying on the outside, waiting for Iliev to come in, then trying to time his counter, but there's a big right hand. Iliev first effectively with that right hand entry. Huari took it very well. That was a powerful shot. Iliev to the jab, pulled it back mid-flight. And out, big left hook to the body. Counter right hand from Huari, right hand to the body from Iliev. Ooh, there's the jab. That was effective. Huari took that well. Again, man, he's taking some massive shots. We're seeing real creativity and movement and striking from both. Step in jab on cue from Iliev. I feel like Huari is a little slowed down and hurt from that last little series. 25 seconds remaining, round number 1. Overhand right. Stalking pressure now from Mladen Iliev. Iliev looked like he wanted to work the body a little bit. I'd like to see him do that at this point. Man, he's headhunting. Final seconds, round number 1. He's got the nose bloodied of Huari, so I understand why he wants to keep trying to work that. We move to round 2. And those guys were throwing with everything they had with each punch in that round. It's very entertaining. It's very fun to watch, but that's very tiring for the fighters. If you don't land those shots, if you don't get the knockout, you can gas yourself out. And that's a terrible feeling for any fighter to have. It definitely felt like with some of these exchanges, and look at that, just a beautiful lead left uppercut by Iliev. Man, those guys were throwing hard punches with every exchange. But like with that lead little uppercut that Iliev landed, I think that did quite a bit of damage to Huari. Even though I feel like he was a little bit hurt, I think he did a great job of continuing to
put a good poker face on, act like he was fine. Set for round number 2. Will knuckle up emphatically from Brian Miner. Immediately to the front foot, the forward pressure. Bulgarian Mladen Iliev. The left hand. Oh! Left to the body, and there is the knockdown. And he is badly hurt. The count of 9, the count of 10, and just like that, Mladen Iliev now 2-0 in BKFC. All right, tried to get up. He was doing everything in his power, but he was rocked. You could tell by the way he fell down. Nasty combination, nasty shots landed. Iliev, here's a little replay. Body shot, left to the upstairs. Oh, that body shot was painful, but it was that left hook. Look at the way Huari fell. You could tell he was hurt badly. Beautiful 3-punch combination from Mladen Iliev. The Algerian, Abubakar Huari, definitely game in his BKFC debut. He was continually trying to set the traps on his back foot to explode forward and land the big counters. But Mladen Iliev on point with his movement, his range control, and his power. They were both throwing knockout punches in the first round. Both guys were doing a good job of not eating too many of those punches, avoiding them. But you really got the feeling whoever landed one of those big shots was going to get put down. Iliev landed it in the last part of that round. Obviously, that was the last part of it because he landed the punch, knocked his opponent down. But, man, that was a great fight. You could just tell somebody's going to get knocked out by the way those two guys were throwing, Sean. We go to Jeff Houston. Ladies and gentlemen, our referee in charge, Brian Miner, steps in calling a stop to this fight after reaching the count of 10 at 23 seconds into round number 2. For your winner by KO, Mladen